Hello everyone, this is Sir Marvin Bertido. So for our 19th lesson, we're going to discuss the permeability tests in the field. So under this discussion, we're going to tackle the pumping from an unconfined aquifer and pumping from a confined aquifer. And we're going to solve sample problems here. Alright, let's start. Alright, so let's now discuss the permeability tests in the field. There are numerous methods through which we can measure the permeability of a soil in the field or of a representative sample in the laboratory. So class, yung permeability test done in the laboratory, na-discuss na natin yun class. So yun ay constant head test and falling head test. So this time class, di-discuss natin yung mga permeability test na ginagawa natin or pwede natin gawin in the field. Alright. So, permeability of the soil in its natural deposits is highly influenced by its natural structural factors such as non-homogeneity or yung pagiging anisotropic ng soil and yung stratification. Okay, so it is not possible to take out a soil sample which may represent the true in situ structure of soil to be used in the laboratory. Alright, so class, let's say sa site, okay? So let's say class na ito yung kumbaga soil condition dun sa site natin halimbawa, no. So plus dito yung kumbaga condition kasi nung soil dun sa site pwedeng iba-iba eh. 'Di ba? Let's say for this area, iba yung mga properties ng soil dito, sa area dito, sa area dito, sa area dito. No? So, yung properties class is pwedeng iba-iba or yun nga yung binabanggit dito na non-homogeneous. No? So, iba-iba yung property and kung i-consider pa yung stratification na, 'di ba, per every layer iba-iba din yung kumbaga soil property and of course yung hydraulic conductivity or yung permeability ng soil. So class, kung kukuha tayo ng let's say soil sample, let's say dito sa area na to, no, at yun yung ginamit natin para dun sa laboratory test, either constant head test or falling head test, no. So class, kung ano man yung result na makukuha natin doon, hindi natin pwedeng i-expect na pwede natin siyang gamitin to represent, okay, yung kumbaga hydraulic condition nung kumbaga nung buong site, tama, nung soil condition nung buong site. Okay, so in that case class, no, medyo hindi natin kumbaga maaasahan yung laboratory test, no, kung halimbawa na malaki yung site na kailangan nating testan nung permeability nga, no. And also class, for coarse grain soils, no, para dun sa mga coarse grain soils, mahirap kasi class na makapag-obtain ng undisturbed sample. Yung kukunin mo from the site, tapos idadala mo sa laboratory para i-test, no. So, mahirap makakuha ng sample class na undisturbed kapag coarse grain soil. So, class, to deal with such problems and to obtain a near accurate value of permeability, we perform field tests on soil mass. Okay, so yung field test class, okay, na ginagamit natin is what we call pumping out test. Okay, yan yung ginagamit natin class na field test, pumping out test. So itong test na ito class ay ginagawa lang natin class or pina-perform lang natin for large engineering projects or mga large scale projects. Kasi class, yung field test na ito class ay expensive or mahal. Alright. Alright, so in the field, the average hydraulic conductivity of a soil deposit in the direction of flow can be determined by performing pump tests from wells or yung binabanggit natin kanina na pumping out tests. So the groundwater from the aquifer can be easily pumped out. Okay, so class, yung aquifer na tinutukoy dito, it is an underground layer of water-bearing permeable rock fractures or unconsolidated materials such as gravel, sand, or silt. So class, yung aquifer yan ay soil layer underground, okay, sa ilalim, okay, kung saan it holds groundwater or mga water underground, 'di ba? Yan yung soil layer na nag-hold ng water underground. Okay, so class, ito 'yon, no? Kung makikita mo class, itong soil layer na 'to, okay, kung saan may tubig, okay, yan class ay tinatawag na aquifer. Okay, so yung ginagawa natin class sa pumping out test, which is ito yung field test natin for permeability test nga. No, so yung ginagawa natin class is pinapump out natin yung groundwater from the aquifer. So para ma-pump out natin itong water dito class sa may aquifer, gumagamit tayo class ng wells.
Okay, gumagamit tayo class ng wells or water wells. So, ito class yung water wells or water well. Okay, so from this water well class, no, dyan natin class pinapump out. Okay, yung water dito sa aquifer. Alright. Alright. In the nature, we usually encounter two kinds of aquifers. So, yung una class is yung unconfined aquifer and yung ikalawa is yung confined aquifer. So, yung unconfined aquifer class, from the term itself, so walang layer class or walang soil layer na nagko-confine sa kanya. Okay, so, ibig sabihin class, let's say, ito yung water, okay, sa aquifer natin. So, pwede pa yan tumaas, no? Kasi, kumbaga, itong layer kasi na to class, permeable ito. No? So, madaling kumbaga, makapass through din yung tubig. No? So, pwede pang, kumbaga, magbago din itong surface ng water na ito, underground. No? So, walang nagko-confine sa kanya na anumang impermeable layer. On the other hand, class, kapag confined aquifer, so confined siya ng dalawang impermeable layer. Ito, makikita mo dito. So, ito class yung aquifer. Okay? So, ito yung dalawang layers, impermeable layers na nagko-confine sa kanya. So, class, yung mga impermeable layers na yan, tinatawag din siyang aquiclude. Yan. So, as you can see here, class, no? So, ito class ay confined aquifer. So, ito ay confined by this impermeable layer. Ito, impermeable layer to. Itong kulay blue na to. Tsaka ito, impermeable layer din ito. Alright. Tapos, class, ito naman, unconfined ito. Kasi wala namang nagko-confine sa kanya. Alright. So, class, yung upper portion ng water dito sa unconfined aquifer, yan, class, ay tinatawag na water table. Alright. Alright, so class, regarding aquifer, these are some terminologies na kailangan din natin malaman. So class, yung transmissivity or transmissibility denoted by T. No, so class, yan yung ability of an aquifer to transmit water through its entire thickness. Okay, so yung formula natin para dito class is T is equal to K times H. Wherein yung T dito class, yan yung transmissibility or transmissivity. And then yung K class ay hydraulic conductivity. And then yung H ay thickness ng aquifer. And then also class, take note of this formula for time T required for water to travel a distance D through aquifer. So yung formula natin dyan class ay D over V sub S. Wherein yung T, yan yung time required. And then yung D class, yan ay distance, no? Yung distance na ita-travel ng water. And then yung V sub S class ay seepage velocity. Alright. Alright. So class, for the first case for pumping out test, no? Ito class ay pumping from an unconfined aquifer. Alright. So class, dito sa test na to, figure 7.22 shows a case where the top permeable layer whose hydraulic conductivity has to be determined is unconfined and underlain by an impermeable layer. So, ito class yung figure 7.22. So, class, initially, yung unconfined aquifer natin class ay ito. Okay, so wag mo munang tingnan itong mga wells na to, no? So, ito class yung unconfined aquifer. Ito. Alright, so yung water table niya class ay nandito. Okay, and then, sa ilalim ng unconfined aquifer class is itong impermeable layer na ito. Alright, so ito class yung ulitin ko, ito class yung unconfined aquifer, initially. Alright, so, dito class, no, yung gusto nating makuha is yung hydraulic conductivity nitong permeable layer. Yung permeable layer, obviously, is yung layer ng unconfined aquifer, tama? So, ito yon. Alright, so gusto natin class ma-determine yung hydraulic conductivity niya. Alright, so dito class, no, dun sa pumping out test na ginagawa natin dito, so class, we make a test well, no, ito yun class, gumagawa tayo class ng test well, no, na hanggang dun sa pinakadulo class nung unconfined aquifer natin. So in this case class, yung test well na ginawa ay ito. Alright, so yan class ay hanggang dito. Okay, dun sa pinaka-bottom nung unconfined aquifer natin. So we make this well, and
class, yung ginagawa natin dito class during the test is yung water dito class sa may unconfined aquifer natin from this test well, pinapump out siya. So we use an equipment para ma-pump out yan, no, at a constant rate from a test well that has a perforated casing. Perforated casing, ibig sabihin, itong well na to, may casing siya pero tumatagos din yung tubig sa kanya. Alright, so class, once na i-pump out yung water, no, from this test well, okay, what happens class is that yung tubig class, since napapump out, lumalabas yung tubig dito. So yung nangyayari class is bumababa yung level class nung water table. So originally class dito, yung water table ay nandito. Pero dahil pinapump out yung water from the test well constantly, so yung nangyayari class is nagkakaroon ng drawdown or pagbaba yung water table natin. Okay? As seen here, no? So, class, habang pinapump out class yung water from the test well, what happens is that yung water natin class is nagpo-flow papunta dun sa direksyon netong test well natin. Tama? So, yung water class ay magpo-flow pa ganon, no? Papunta dito class sa may test well natin. Alright. So, several observation wells at various radial distances are made around the test well. Alright. So, class, ito yung test well natin ha. But aside from the test well, class, magke-create din tayo class ng mga observation wells, no, at various radial distances. So let's say dito, ito class ay isang observation well. Okay, at ito class is at radial distance r sub 2 from the center of the test well. Okay, so ito yung isang observation well, and then another observation well ay ito. So itong observation well na ito class ay radial distance r sub 1 from the center of the test well. Alright, so continuous observations of the water level in the test well and in the observation wells are made after the start of pumping until a steady state is reached. Okay, so class, yung steady state na tinutukoy dito class is that kailangan class yung napapump out or yung rate ng pag-pump out ng water dito sa test well natin or dito. Okay, dapat class equal na din siya dun sa rate of flow, no, nung water from this observation well papunta dito sa test well natin. And also, dapat equal din doon yung rate of flow from this observation well papunta dito sa observation well na to. So, kapag na-reach na yun class, ulitin ko, na kapag yung napapump out, yung rate nung napapump out na water from the test well, equal na siya doon sa rate of flow nung from the observation well, this observation well to this observation well, tas equal na din yon sa flow rate, no, from this observation well papunta dito sa test well na to class. So ibig sabihin nun, steady na class yung pagpapump ng water. Steady na class yung ano natin, nasa steady state na yung pagpapump out ng water natin. No, so the steady state is established when the water level in the test and observation wells becomes constant. So once na naging steady na class yung pagpapump natin. So, class, itong curve na to, itong drawdown na to, or tinatawag din siya class na cone of depression, constant na rin yan class. Magiging constant na class itong curve na ito. Okay, so yan ay tinatawag din class na drawdown curve ha, or cone of depression. Alright. Alright, so class, once na maging steady na yung rate of flow ng water dun sa test natin, no? So pwede na natin class gamitin itong expression na to for the rate of flow of groundwater into the well, which is equal to the rate of discharge from pumping. So it can be written as Q is equal to K times I times A. Wherein itong Q class, ito ay rate of flow ng groundwater, no, na nagfo-flow dito sa well. Okay, and then equal yan class dun sa rate of discharge from pumping or yung rate nung napapump out na water dito from the test well, no? So equal na yan kasi nga steady state na eh. No, so yan class ay equal sa K times I times A, wherein yung K class, yan ay hydraulic conductivity nitong permeable layer, no, kung saan kinukuha natin yung hydraulic conductivity. So ito class ay permeable layer dito sa dito sa unconfined aquifer natin. Alright, so permeable yung soil dyan, tama ba? Dun sa may unconfined aquifer na yan. Alright, so yung I naman class, yan ay hydraulic gradient. And then yung A, yan yung cross-sectional area na perpendicular dun sa flow ng water. So in this case class, para dun sa hydraulic gradient,
class, di ba, for hydraulic gradient, ang kailangan natin is head loss at saka L, no? Yung length kung saan nag-flow yung water. So, in this case, class, this is a curve kasi. So, hindi natin basta-basta makukuha yung hydraulic gradient dito. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung length nitong curve na to, nung flow nung water, no? Kung saan nag-flow yung water. Alright, so, in this case, class, ang gawin natin, kuha tayo ng maliit na strip from the curve. Dito class sa may curve na to, kuha tayo ng maliit na strip. So, let's say, ito class yung maliit na strip. So, class, since sobrang liit na strip niyan, class, so parang straight line na din siya. Tama? So, class, dun sa may straight line na yon na strip, okay, so, class, yung magiging head loss ay ito, DH. Tapos, yung magiging, ano niya, class, magiging length niya, class, since sobrang liit niyan, no? So, it will be approximately DR. Okay, so yan class yung magiging corresponding hydraulic gradient, okay, nung nung maliit na strip. So mamaya class i-integrate natin yan. Alright, so dito class, yung height nung pinagkuhanan natin nung strip ay h ha, ito. So yan ay taken from the strip, tapos papunta class dun sa bottom nung unconfined aquifer natin. Alright, so yun yung para class dun sa may hydraulic gradient I. Ngayon class dito sa may cross-sectional area na kailangan natin. So class, ang mangyayari kasi dito, di ba class, magpo-flow nga yung water natin in this direction. Tama, in this direction, papunta class dun sa may test well natin. So class, yung cross-sectional area na perpendicular doon sa magiging flow natin will be the surface area ng cylinder na mapo-form. Kasi class dito, since ito kasing test well natin, class yan ay cylindrical. Okay, or circular yung cross-section yan. So, ibig sabihin, yung magiging flow ng water papunta dun sa may test well ay parang cylinder. So, class, let's say dito sa point na to, kung saan natin kinuha yung strip, no? So, class, may mapo-form dito na cylinder. Okay, na cylinder. And then, yung kailangan natin, class, na area dito, alright, is yung surface area, okay, nung cylinder. Okay, so class, wherein yung surface area ng cylinder na mapo-form is 2 pi RH. No, wherein yung R, ito yun class. So from the center ng test well papunta dun sa may strip kung saan natin yan kinuha. Okay, and then yung H class is yung height mula dito sa strip na to papunta dito sa may bottom nitong unconfined aquifer natin. Alright, so yan yung magiging cross-sectional area class dito sa formula natin. So in this case class, pwede pa natin ito i-simplify. So pag sama-samahin natin class yung, or isama natin dito sa DH yung lahat ng may variable H. Tapos dito sa DR yung mga may variable na R. So pagsamahin natin. So in this case class, ang mangyari, etong DR i-cross multiply natin, ilipat natin dito sa kabila. Tapos yung R i-cross multiply natin, no, para magiging dr over r ito. And then dito, yung matitira, 2 pi. So, isama natin siya dun sa k. Tapos, yung q, pwede natin i-cross multiply. Mapupunta siya dito. And then, isama natin yung h na to dito sa dh. Yan yung mangyayari. No? So, that will become dr over r is equal to 2 pi k over q times h dh. So, ang gagawin natin dito, class, i-integrate natin both sides. Okay, so dito class sa may right side, so pwede nating i-factor out itong 2 pi k over q kasi constant naman ito, mga ito. Alright, so dito class sa may left side, ang ini-integrate natin ay dr over r. So r class yung variable dito. So yung kailangan natin na limit dito class is r. So class, yung gagamitin natin na limits dito is yung radial distance nung dalawang observation wells natin. Okay, so ito yung dalawang observation wells natin. So, yung unang radial distance ay itong r sub 1. Tapos, yung ikalawang radial distance is itong r sub 2. So, yung kukunin natin class na limit is from r sub 2 or gagamitin na limit is from r sub 2 papunta sa r sub 1. So, ito yung kinukuha natin. Ito. Alright, so from r sub 2 to r sub 1. Okay, ngayon class, para naman sa HDH, i-integrate din natin yan. So, yung magiging variable dyan class ay h. Okay, so yung kailangan natin class ay h. No, so dito class, yung gagamitin nating limit is yung height na corresponding dun sa may level nung water dito sa may observation well 1.
no? So, yung height niya mula dyan, papunta dun sa may bottom nung unconfined aquifer natin, H sub 1 yan, para dun sa unang observation well, ha? Doon naman sa ikalawang observation well, yung corresponding na height ay mula dito sa water surface dito sa may second observation well, papunta dun class sa may bottom nung unconfined aquifer. So, yun class ay H sub 2. So, yung magiging limit natin dito class sa HDH kapag in-integrate natin is from H2 to H1. Okay, so parang ang inaano natin dito class yung specific na kumbaga curve, na portion ng curve na kinukuha natin dito class is ito. Kasi yung ginamit natin na R sub 1, R sub 2, ito, tsaka to. So yung difference, ito yon. Then ito rin, H to H1, so ito yon. Okay, so ito class, since constant naman yung flow rate, di ba? Yung flow mula dito hanggang dito, same din yan sa flow mula dito hanggang dito, tas same din yan dun sa rate nung nadi-discharge, napapump out, di ba? So, ibig sabihin class, ito yung kahit ito yung gamitin natin. Alright, so ito na class yung magiging equation natin. So, ito ay integral of dr over r from r sub 2 to r sub 1 equal to 2 pi k over q times the integral of HDH from H sub 2 to H sub 1. Alright. Alright, so class mula dun sa napalabas natin na equation, which is ito yon. So pwede pa natin itong i-simplify further. So i-integrate natin ito class. Okay, so the integral of dr over r. So yan class ay natutunan mo, no? Sa integral calculus mo. So class yan ay ln r. Tama. Ngayon class, meron tayong mga limits. Ito yung upper limit r sub 1, lower limit r sub 2. So di ba yung ginagawa natin, since this is a definite integral, so what we're going to do, yung ln r, yung r na variable class, una papalitan natin nung upper limit minus, ang ipapalit naman natin class is yung lower limit. So yung mangyayari, ln r yung naging integral natin, ha? So i-substitute natin yung first, yung upper limit, which is r sub 1 minus ln, and then substitute naman natin yung lower limit, which is r sub 2. So ito yung mangyayari dito sa may integral ng dr over r from r sub 2 to r sub 1. Ngayon, dito, yung 2 pi k over q constant naman yan. So, naka-factor out lang yan. So, ito class ay integral ng HDH. And we know na yung integral class ng HDH ay h squared over 2. Tama? H squared over 2. So, pwede nating i-factor out yung 1/2. So, h squared. Tapos, i-substitute natin yung upper limit, which is h sub 1, minus, substitute naman natin yung lower limit, which is h sub 2. So, this will become 1/2 h sub 1 squared minus h sub 2 squared. So, ito class, i-simplify pa natin ito. Ang gusto natin class kunin dito is itong k. Alright. So, dito class, ang mangyayari, simplifying this, applying logarithmic property, diba? So, for sum ng, kumbaga, logarithmic, or difference, no? So, pwede natin class gawin siyang ln tapos quotient ng r1 tsaka r2, tama? So, ito class ay equivalent din dito. And then, yung 2 dito class makakancel, tama? So, yung matitira na lang ay pi k over q times h1 squared minus h sub 2 squared. So, kunin natin yung k class, ilabas natin yung k. So, yung mangyayari class is, itong pi mapupunta sa ilalim nito. And then, itong q mapupunta dito sa kasama ng ln of r sub 1 over r sub 2. And then, itong h sub 1 squared minus h sub 2 squared, makakross multiply, makakasama ng pi. Okay, so ito na class yung magiging k. So, ito class yung, kumbaga, dinerive natin dito class yung pagkuha ng k, no, using the pumping out test, no, in unconfined aquifer. So, of course, applicable lang to for unconfined aquifer. So, kapag confined na class yung aquifer natin, so, yung ikalawang test yung gagamitin natin. So, i-discuss natin sa next slide natin. So, class, from field measurements, kung yung Q, R sub 1, R sub 2, H sub 1, at H sub 2 ay nakuha na, okay, so yung hydraulic conductivity can be calculated from the simple relationship as shown in this equation. So, class, you have to memorize this equation, or may isa ka pang choice, pwede mo class, kumbaga, tandaan yung derivation kung paano siya dinerive. Okay, tapos i-derive mo kung nakalimutan mo or hindi mo trip na i-memorize. So, pero kung ako sa'yo class, para madaling ma-solve ito, ilalagay ko na sa sistema ko ito. Itong formula na to. Alright.
Alright, so let's now proceed to the second pumping out test. So this is for a confined aquifer. So we're going to discuss the pumping from a confined aquifer. Alright, so definitely this is applicable class for confined aquifer. So class, yung confined aquifer, ulitin natin, yan class ay aquifer na confined ng dalawang impermeable soil layer. No, so in this case class, ito yung aquifer natin with height h. So, yung impermeable layer class na nakasandwich sa kanya ay ito. Ito, impermeable layer yan class. Tsaka ito. Okay, ayan, no, merong ano din dito, legend. Alright. So, dito class, no, it's actually the same, no, kung ano yung ginagawa natin dun sa pumping from unconfined aquifer. Ganun din yung gagawin natin dito na mag-create tayo class ng test well. Okay, so yung test well na ito class ay hanggang dun sa bottom din nung confined aquifer natin. Pero yung difference dito class is that class wala tayo ditong water table. Okay, so ito class hindi ito tubig kumbaga, itong curve natin na to. No, so class dito since wala tayong water table, no, yung observation well natin, 'di ba? Gagawa pa rin tayo class dito ng observation well. And class yung aangat na tubig dun sa observation well natin, which is ito yon. Okay, so yan class yung kumbaga i-observe natin. So sa halip class na ito class ay originally water table level ito, di ba? Dun sa may unconfined aquifer. Dito class ito ay piezometric level. No, so ito class yung initially piezometric level before pumping. Ito yun. And then once na i-pump out na class itong water from the test well, so ganun din yung magiging mechanism dito class na yung water natin class, okay, dito sa mga observation wells natin, magda-drop down sila. Okay, magkakaroon ng drawdown. Okay, yung mga water dito. So, class, yung kailangan din nating ma-achieve dito is that kailangan class maging steady rin yung rate of flow nung kumbaga yung rate nung napapump out, dapat class equal siya dun sa rate of flow from the test well. Okay, from the test well, let's say dito sa, or observation well rather, from this observation well to this observation well, dapat same yung rate flow niyan dun sa rate nung napapump out. And ganun din yung rate nung flow from this observation well, or tama, observation well, papunta dito sa test well, same din dapat dun sa napapump out. Alright? Okay, so once na ma-achieve na ulit yun class, yung steady state na yun class, so yun na, pwede na tayo class mag-proceed doon sa pwede natin gawin class na or gamitin na equation. Alright, so dito class yung H sub 1 natin, no? So makikita mo dito class na ito yung H sub 1. So yan ay mula doon sa first observation well natin, which is ito, na yung radial distance niyan from the center nung test well ay R sub 1. Okay, so yan yung height, no, mula doon sa kumbaga piezometric level na nag-drop, no, papunta doon sa may water surface natin dito, sa may test well natin. Pero actually class, may mga makikita ka rin na ibang references na yung H sub 1 niya class is abot hanggang dito. Mula dyan hanggang dito. So, pwede rin naman yun, class. Ganon din yung H2. May makikita ka, class, na mula dito hanggang dito sa bottom ng confined aquifer. So, pwede rin naman yun. Kasi, class, doon naman sa limits na ginagamit natin, ang kailangan lang natin, class, is yung difference ng H sub 1 tsaka H sub 2. No? So, itong difference lang na ito, class, yung kailangan natin doon sa may limits natin. No? So, regardless, kahit hanggang dito pa H sub 1, tapos H sub 2 hanggang dito, okay, so kapag sinubtract mo rin naman yung difference din, same lang din eh. Ito lang din. Tama? Alright. So, proceed tayo, class. Alright. Because water can enter the test well only from the aquifer of thickness H, the steady state of discharge is, and so class dito, yung magiging flow ng water natin papunta dun sa may test well, no, from the confined aquifer is mula lang dito, class, sa may aquifer na to na merong thickness H. Diba? So, yung magiging surface area natin na kailangan natin, or yung cross-sectional area na perpendicular dun sa flow is, ano lang class, 2 pi r, tapos yung height nung
confined aquifer natin. Kaya ito class ay malaking H dito. So, yan yung height nung confined aquifer natin. So, yung hydraulic gradient natin, same pa din, dH over dR. Alright, so dito class, pwede pa natin itong i-simplify. So, pagsamahin natin yung mga same variables. Let's say for dH, isama natin yung kung meron mang H, tapos dR, sama natin dito yung variable R. So, in this case, class, makikita mo, meron tayong R dito, no? So, pwede natin siya isama sa dR. So, ito, cross-multiply natin para mapunta sa kabila. So, mapupunta siya sa ibabaw. Tapos, itong R, i-cross-multiply natin, mapupunta siya dito sa ilalim. So, this will become dR over R. So, this is equal to, dito naman, sa side na to, may iwan yung 2 pi, sama natin sa K, tsaka itong H. So, class, itong H na to ay, ano ha, constant. Okay, over, ito Q. So, inilipat na natin dito sa side na to yung Q. So, in this case, i-integrate natin ito class both sides. And take note class na itong 2 pi K, tas malaking H over Q. Ito class ay constant ha, constant ito. Alright, so integrate natin ito class. The integral of dr over r, so again, yan ay ln r. Tapos, i-substitute lang natin class yung upper limit minus yung lower limit. Okay, so dito naman, 2 pi kh over q, so finactor out natin. Tapos, integral ng dh, yan class ay h. Tama, yun ang integral ng dh. H. Okay, tapos, i-substitute natin yung upper limit minus, substitute naman natin yung lower limit. Okay, so it will become h sub 1 minus h sub 2. So from here, i-simplify natin to, gamitan natin ng logarithmic property. So this will become ln of r sub 1 over r sub 2. So equal ito sa 2 pi k h over q times h sub 1 minus h sub 2. So yung kailangan natin dito class ay k. So ilabas natin yung k. So this will become, itong q mapupunta dito, q ln of r sub 1 over r sub 2. And then itong 2 pi kh pupunta sa ilalim. So, or yung 2 pi h rather. So, yung 2 pi h ay ito. Tapos, h sub 1 minus h sub 2 mapupunta din sa ilalim. Mako-cross multiply. Alright. So, ito na class yung formula natin. Okay, for hydraulic conductivity kapag yung aquifer natin ay confined. Okay, so class, meron ka rin actually makikita na formula na instead of ln log. No, tapos makikita mo kapag log yung nandito, merong kasama sa unahan na 2.303. So, same lang din siya class dito sa formula na ito. Okay, so class, magkaiba ang formula natin ha for unconfined at saka confined ha. So, take note of the formulas. Magkaiba yan class. Alright. Alright, so class, to compare, ito yung formula natin ha nung hydraulic conductivity for unconfined. And then for confined naman class, ito yung formula. So makikita mo class na meron silang difference ha. So dito sa may confined, i-tinetake into consideration yung H, no? Or yung total height nung confined aquifer. Alright, and then dito class yung H sub 1 tsaka H sub 2, naka-square sila oh. Tama. So, dito class, yung h sub 1 at h sub 2 ay hindi naka-square. And dito class, take note ha, gaya nung sabi ko kanina, meron ding ilan na kapag confined aquifer, yung h sub 1 nila ay mula dito hanggang dun sa bottom ng confined aquifer. Tapos yung h sub 2 mula dito hanggang sa bottom nung confined aquifer. So, same lang din naman yun kasi difference lang naman kasi ito class, h sub 1 minus h sub 2. So, same lang din yung magiging difference nila. Tama. Alright, so, what else? Ayan, and dito merong 2 ha. Ayan, so, take note of the difference class ha. Magkaiba yung dalawa na yan for unconfined at saka for confined. So, ikaw gawa ng paraan na, kumbaga, ma-memorize mo sila, matandaan mo yung mga formulas na yan. Okay. Alright, so let's solve sample problem number 1. A certain 20 mm thick sandy aquifer has a transmissivity of 0.12 meters squared per second and a void ratio of 0.91. Groundwater is flowing through this aquifer with a hydraulic gradient of 0.0065. Compute the hydraulic conductivity of the sand aquifer. Compute the seepage velocity. How much time would be required for for water to travel 1 kilometer through this aquifer? So, class, i-break down natin mga given natin. Alright, so meron tayong given na H or height nung or thickness ng aquifer natin which is 20 meters.
And then, meron tayong given na transmissivity or transmissibility. Yan ay 0.12 meters squared per second. And then, meron tayong given na void ratio, 0.91. Okay, and meron din tayong given na hydraulic gradient na 0.0065. So, plus yung una nating hahanapin ay hydraulic conductivity ng sand aquifer. So, plus dito, meron tayong given na transmissivity. Eh, di ba class, kung naalala mo, yung transmissivity, equal yan class sa K times H. Tama, wherein yung K, hydraulic conductivity, H is yung thickness or height ng aquifer. So in this case, class, pwede pala nating masolve directly yung hydraulic conductivity by using this formula. Alright, so yung T natin ay 0.12 meters squared per second. And then yung K natin unknown, tas yung H natin 20 meters. So kailangan maging consistent tayo sa unit ha. So meter squared dito, so dapat meter ito, so okay naman, no? So yung makukuha natin dito class ay K at yung magiging unit ay meter per second. So class, yung makukuha natin dito ay 0.12 divide 20. So ito class ay 6 times 10 raised to negative 3 or 0.006 meter per second. So yan na class yung hinahanap sa A. Alright, dito tayo sa letter B. So, pinapakompute sa atin, class, yung seepage velocity. Class, kung natatandaan mo, di ba yung seepage velocity, yan, class, ay related dun sa discharge velocity or yung V. No, yung seepage velocity, V sub S yon. Di ba? So, kung matatandaan mo, they are related. So, meron tayong formula, class, na relationship nilang dalawa, no, nung V sub S at saka V. So, gagamitin natin yung class dito. Alright, so in this case, class, para ma-solve natin yung seepage velocity, ito yung class, yung binabanggit ko na formula, no, na related yung seepage velocity at saka yung discharge velocity. So, ito class ay V sub S equal to V over N. Which in this case, yung N, pwede natin yan makuha kasi meron tayong given na void ratio. So, isolve muna natin class yung V. So, alam natin class na yung V, yan class ay IK or KI, tama? Using Darcy's law. So, V is equal to KI. Wherein dito class, na-solve na natin yung K and then given yung I. Tama? So, dito class, pwede nating ma-solve directly yung V. So, ito ay 0.0065, yan yung I. Yung K naman ay 0.006 meter per second. Ito yon yung na-solve natin. So, solving this class, ang lalabas na discharge velocity ay, anong lalabas? 3.9 times 10 raised to negative 5. At ang unit natin dito ay meter per second. Yung hydraulic gradient, unitless naman yan, ha? Alright, so yan na yung V. So, yung N na lang yung kailangan natin. So, solving for N, meron tayong void ratio. Di ba may formula tayo for N na E is equal to or N is equal to E over 1 plus E. So, yung E natin ay 0.91. Substitute lang natin. So, yung lalabas dito, class, ay 0.476. So, yan na, class, yung porosity. Yung N na yan, porosity yan. Tama. Alright. So, dito, class, pwede natin isolve to. Yung seepage velocity. So, yung V natin ay ito. Yung porosity natin ay ito. So, ito na yun, class. So, solving this, 3.9 times 10 raised to negative 5 over 0.476. So, ang lalabas, class, ay 8.1933 times 10 raised to negative 5. So, yung unit natin dito, class, ay meter per second. Yung porosity, unitless yan, ha? Alright, so yan na yung sagot, class, for letter B. So, for letter C naman, how much time would be required for water to travel 1 kilometer through this aquifer? Diba, class, meron tayong formula para dyan. So, yan ay T is equal to D over V sub S. Wherein yung D, yan yung distance, which is 1 kilometer. And then yung V sub S naman, yan yung seepage velocity. So, yung distance natin, class, ay gawin nating meter since yung seepage velocity kasi natin in terms of meter, no? Alright, so gawin nating meter yung distance na 1 kilometer, so that will be 1,000 meter over yung na-compute natin na V sub S. So, 1,000 divide yung na-compute natin na V sub S. So, yan ay mga nasa seconds yung makukuha natin dito, class. Ilan ba yan? 12 million, halos. 12.2 million seconds, no? So, class, ang kailangan natin dito ay, actually, wala namang nilagay dito, no? So, actually, pwede nang maging sagot ito. No, pero i-convert natin, class, try natin i-convert ito into days or, yeah, into days. Okay, so, class, for every 3,600 seconds, meron tayong 1 hour.
Tama? And then, for every 1 day, meron tayong 24 hours. So, yung second makakancel, yung hour makakancel, yung matitira is day. And so, answer times, or divide yan, no? Or times 1/3, 6 times 1/24. So, yung lalabas class ay nasa 141.26 days. So, eto na class yung yung sagot para dito. Although, hindi naman binanggit kung ano ba, in terms of anong unit ba yung time. So, kahit itong second, pwede na actually ito. Since hindi naman binanggit na i-convert sa days. Pero yan, kung sinabi na i-convert sa days, ito class yung sagot. Alright. Alright, for sample problem number 2, a 300 millimeter diameter test well penetrates 27 meter below the static water table. After 24 hours of pumping at 69 liters per second, the water level in an observation well at a distance of 95 meter from the test well is lowered 0.5 meter, and the other observation well at a distance of 35 meter from the test well. The drawdown is 1.1 meter. So for letter A, what is the rate of flow in meter cube per day? Letter B, compute the coefficient of permeability of the aquifer in meter per day. So class, i-illustrate natin yung problem natin. Alright. So in this case, class, sabi, meron tayong test well na 300 mm diameter. So ito yung class, yung diameter na tinutukoy, ito yon. Okay, since ito yung test well. Ito yon, to. Yan. Okay. So, sabi dito, class, yung test well na to penetrates 27 meter below the static water table. So, alam natin agad, class, na yung 27 meter na to is itong H na to. Tama? And also, class, dito sa problem, hindi binanggit kung unconfined or confined. Pero, class, dito may binanggit na water table. Okay, so class, kapag may binanggit na water table, automatic, alam mo agad na unconfined yon. Kasi class, sa confined, wala naman tayong water table. Tama? So, yan ay para lang sa unconfined. So, alam mo na agad na unconfined aquifer ito. No? So, yung 27 meter na yan, class, yan yung height nung unconfined aquifer natin. Alright. And then, sabi dito, after 24 hours of pumping at 69 liters per second. So, constant ito, no? Nasa steady state yung ano natin dito, yung flow natin dito. So, class, ito yung flow rate, yung 69 liters per second. Okay, so i-ano lang natin, breakdown natin yung mga given natin. So, meron tayong H na 27 meters. Okay, meron tayong Q na 69 liters per second. And then, sabi dito, yung water level in an observation well at a distance of 95 meter. So, meron tayong dalawang distance dito, 95 at saka 35. So, yung 95 yung mas malayo. So, yung 95 class yung magiging R sub 1. Okay, so dito daw class sa may observation well na to, okay, yung water daw ay nag-lower by 0.5 meter. So, class, from the original na level ng water table, which is dito, before pumping, nandito siya. So, after siyang mapump, class, or habang pinapump siya, class, ng 69 liters per second yung rate, no, dito daw sa may distance na to, na 95 meters, no, yung water table daw ay nag-drop by 0.5 meter. No, so yung 0.5 meter na tinutukoy, class, is mula dito sa may water table na original, no, hanggang dito sa blue line na to, hanggang dito sa may broken line na yan dito. So yan yung drawdown dito, no, sa may first observation well natin. Doon naman sa second observation well, yan ay 35 meters from the test well. So yan yung R sub 2, yan yung mas malapit. Alright, so yung drawdown naman dito, class, nung water table ay 1.1 meters. So mula dito sa original na water table, papunta dito, no, so dito, papunta dito, yan, class, ay 1.1 meter. Alright, so class, dito, para sa letter A, ang unang pinapasolve ay rate of flow in meter cube per day. So actually ito, yung rate of flow na to ay ito na din, yung 69 liters per second. Pero since ang pinapahanap dito ay meter cube per day, so i-convert lang natin to. So, convert natin yung given na rate of flow na 69 liters per second to meter cube per day. And take note, class, na for every 1 ml, meron tayong 1 centimeter cube. So, kung hindi mo alam, class, yung direct na conversion from liters to second to meter cube per day, so, imamano-mano natin. Okay, so alam natin na for every 1 ml, merong 1 centimeter cube. So, dito tayo, start tayo. So, 69 liter per second.
So yung liter, convert natin into ml. Okay, so it will become, for every 1 liter, of course, merong 1,000 ml. Tapos, i-convert natin yung ml into centimeter cube. For every 1 ml, merong 1 centimeter cube. And then, itong centimeter cube, i-convert natin into meter. So, for every 1 meter, meron tayong 100 centimeter. So, i-cube natin to kasi cube to eh. No, para ma-cancel yung centimeter cube, ang matira ay meter cube. Ngayon, para dun sa seconds, no, so for every 1 hour, meron tayong 3,600 seconds. So, makakancel yung seconds. Ang matitira dito ay hour. So, ang kailangan natin ay day. So, for every 1 day, meron tayong 24 hours. So, makakancel itong hours. Ang matitira dito ay day. So, solving this class, ang lalabas dito ay 5,961.6 meter cube per day. So, ito na yung hinahanap sa letter A. Now, for letter B, no, pinapakompute sa atin class yung coefficient of permeability of the aquifer in meter per day. So, gaya nga ng sabi ko kanina class, kahit hindi nabanggit sa problem kung confined ba siya or unconfined, obviously, mula dun sa, kumbaga, description na binigay dito na nag-penetrate 27 meter below the static water table, alam natin class agad na unconfined ito. So, yung formula natin for unconfined ay ito. So, meron tayong Q, meron tayong R sub 1, meron tayong R sub 2, meron tayong H, actually H sub 1 at H sub 2 pala, i-solve natin yan. Okay, so class yung H sub 1, no, so yung binigay lang kasi dito ay drawdown, tama? Let's say for 95 meters, ito yon. Yung drawdown dito, ito daw, yung drawdown na to ay 0.5 meters. So, ang gagawin natin para ma-solve natin yung H sub 1, yung total H, ito yon, i-subtract natin yung drawdown na 0.5 para makuha natin yung H sub 1 na to. So, yun yung class, yung total height natin 27 minus yung drawdown daw dito sa observation wall na to, which is 0.5 meter. So, yan class ay 26.5 meter, yung H sub 1. Now, for H sub 2, so 27 lang din yan, minus yung drawdown dito, which is 1.1. So, 27 minus 1.1, yan class ay 25.9 meters. Okay, so yan yung magiging H1 at H2. So, substitute natin sa formula. Yung Q natin, class, since yung pinapahanap na permeability coefficient ay meter per day, so, ang gamitin natin na Q ay ito na lang, no? Okay, so yan ay 5961.6 meter cube per day. And then yung R sub 1 natin ay 95 meter. R sub 2 natin 35 meters. Over pi, yung H sub 1 natin ay 26.5 meter. And then, yung H sub 2 natin, 25.9 meters. So, dito sa R1, R2, dapat same sila ng unit para makakancel yan. Tapos dito, syempre dapat same ng unit itong dalawa, yung H sub 1 at H sub 2. So, dito class, ang mangyayari kapag in-input mo ito sa calculator, ang lalabas ay 60.269 at ang magiging unit natin dito class ay meter per day since ito meter cube ito tapos yung nasa baba meter squared. So ang mangyayari meter per day. So class ito na yung hinahanap for letter B na coefficient of permeability nung aquifer natin. Alright. Alright, for sample problem number 3, a pumping test from a confined aquifer yielded the following results. Q is equal to 0.303 meter cube per minute. H sub 1 is equal to 2.44 meters. H sub 2 is equal to 1.52 meters. R sub 1 is equal to 18.3 meters. R sub 2, 9.15 meter. And H is equal to 3.05 meter. Refer to the figure. So, ito class yung figure. And determine the magnitude of K of the permeable layer in centimeter per second. So, dito class, binigay itong figure na to, tapos binanggit din na confined aquifer. No? So, kumbaga, wala tayong problema dito. Ano lang ito, isa-substitute lang natin yung mga given data. No? So, class, ilista natin yung mga given natin. Alright, so meron tayo class Q. Ayan, ito. H sub 1. So, yung H sub 1, ito yon. And then, H sub 2, ito. And then, R sub 1 natin ito. R sub 2. So na, ito. And then, yung H natin na malaki, ito yun. Yan yung height nung ano natin or thickness nung confined aquifer natin. Alright. So, dito class, take note ha, laging mas mataas yung R sub 1 kaysa sa R sub 2. And laging mas mataas yung H sub 1 kaysa sa H sub 2 ha. Alright, baka kasi mapagbali-baligtad mo yan. Okay.
So, in this case, ayan na nga yung thickness ng confined aquifer natin, 3.05 meter. Alright, sige. So, gamitin na natin kasi yung formula for solving the hydraulic conductivity for confined aquifer. Alright, ito yon. K is equal to Q times ln of R1 over R2 over 2 pi H times H sub 1 minus H sub 2. Alright, so yung Q ay ito na yon. Substitute na lang natin directly. Yung R sub 1 natin, ito. R sub 2 ay 9.15. Yung H natin na malaki ay 3.05 meters. Yung H sub 1, 2.44. H sub 2, 1.52. So, ano mo ha? Tingnan mo yung units. So, in this case, meter, maka-cancel lang yan. Then ito, meter, meter, meter. So, magiging meter squared to pag na-multiply. Ito naman, meter cube. So, yung magiging unit ng K natin dito ay meter per minute. Minute ito ha. Alright, so class, ang lalabas dito ay 0.011912 meter per minute. Kaya lang, balik ka dun sa problem, ang hinahanap ay coefficient of permeability in centimeter per second. So, convert natin ito into centimeter per second. So, para ma-convert ito into centimeter per second, yung meter, for every 1 meter, meron tayo 100 centimeters. So, maka-cancel yung meter. And then, for every 1 minute, meron tayong 60 seconds. So, maka-cancel yung minute, ang matitira second. So, solving this, ang lalabas class ay 0.019853 centimeter per second. So, ito na class yung hinahanap for this problem. Alright. Alright, for sample problem number 4, a well is constructed to pump water from a confined aquifer. Two observation wells are constructed at distances of 100 meter and 1000 meter respectively. Water is pumped from the pumping well at a rate of 0.2 meter cube per minute. At steady state, the drawdown is observed as 2 meters and 8 meters respectively in the farthest and the nearest observation wells. Diameter of the test well is 1 meters or 1 meter, and the thickness of the aquifer is 20 meters. So, for letter A, determine the hydraulic conductivity in centimeter per second. Letter B, determine the transmissivity in centimeters squared per second. And letter C, determine the drawdown in the test well. Okay, so kung i-illustrate natin, class, yung problem natin. Alright, so meron daw tayong dalawang observation well. Ito yon. Okay, so yung farthest observation well natin ay 1,000 meter from the test well. So, ito yung distance na yun, R sub 1. Okay, and then yung R sub 2 naman is yung 100 meter. Okay, ito yun, yung distance niya from the test well. And then, yung 0.2 meter cube na to, class, ilista natin mga given. Alright, so, ito class, 0.2 meter cube per minute, ito class yung Q natin. Okay, and then, meron daw tayo class drawdown dito sa may, dun sa farthest, 2 meter. So, dito class 2 meter yung drawdown. Ito yon yung 2 meter na yon. And then, dun sa may nearest, which is itong test well na to, or observation well na to. So, yung drawdown nito ay 8 meters. So, ito yung 8 meters. Alright, plus ito yung drawdown curve natin, ha. Ayan, ito yung drawdown curve natin. Ayan. Alright, so, dito, binigay din yung diameter ng test well, which is 1 meter. So, yung radius niya ay 0.5 meters. And then, yung thickness ng aquifer, ayan. So, yung aquifer natin ay ito, ha. Confined ito. Ayan, base dun sa problem. So, confined ito, ha, na 20 meters. So, ito yon yung thickness niya. Ito yon yung confined aquifer, ha. Ito. Alright. So, for letter... di ko pala nalagay dito. Okay, for letter A, isolve daw natin, class, yung hydraulic conductivity. So, dito, class, alam naman natin na confined ito. So, ito yung gagamitin natin. So, kailangan natin yung Q, meron tayo. R sub 1, R sub 2, meron tayo. H, meron tayo. Itong H sub 1 ngayon, tsaka H sub 2, class, hindi siya given. Okay, or wala siya sa figure din, no? Actually, in-illustrate lang natin itong figure natin. Tayo gumawa nito. Alright, so dito, class, kailangan natin yung kailangan natin H sub 1 tsaka H sub 2. So, yung gawin natin, class, assume natin na mula dito sa may piezometric level, so yung original level, hanggang dito sa may bottom ng
confined aquifer natin. Let's say yan ay Y. Okay, so H kasi to, baka malito ka kasi eh. So pinalitan ko, ginawa kong Y. Okay, so dito class, ang kailangan natin ay ito, itong H sub 1. No? So ito yung height mula dito sa may dito sa may surface na to, sa may observation well, hanggang dun sa may bottom nung confined aquifer. Pwede rin actually hanggang dito lang. Pero ang gawin natin, i-ano na natin, i-extend na natin hanggang dito sa may bottom ng observation well. Okay, so yung H sub 2 naman ay ito. Dito sa second observation well, yung height mula dito hanggang dun sa bottom ng confined aquifer. Alright, so class, para makuha natin itong H sub 1, so let's assume na itong total height na to, Y. So, ibig sabihin, yung H sub 1, yan ay Y minus 2. Tapos, yung H sub 2 naman, Y minus 8. Tama? Ngayon, class, dito sa formula, di ba? H sub 1 minus H sub 2. So, gawin natin H sub 1 minus H sub 2. So, ito yon. So, yung mangyayari, Y minus 2 minus Y minus 8. So, naka-parenthesis yan, ha? Okay. So, yung mangyayari dito, class, is makakancel yung Y. Tama? Y minus Y, edi makakancel. Tapos, negative 2 minus negative 8. So, negative 2 plus 8 na yon, no? So, ang mangyayari ay positive 6 yung magiging sagot dito. No? So, ibig sabihin, H1 minus H2 ay 6. So, itong 6 na to, pwede na natin ito class dito i-substitute. No, sa H sub 1 minus H sub 2, 6 pala yan. Okay, so substitute na natin class yung mga data natin. Okay, so yung Q natin, 0.2 meter cube per minute. Yung R sub 1, R sub 2, 1,000 over 100. 2 pa. Yung H natin, 20 meters. And then yung H sub 1 minus H sub 2 natin ay 6 meters. So, puro meters naman to. Makakancel to. Ito meter cube. Ito meter times meter, meter squared. So, yung makukuha natin kayo dito ay meter per minute, ha? Okay, so ang makukuha natin class ay 6.108 times 10 raised to negative 4 minute or meter per minute. Class, ang kailangan natin ay centimeter per second. So, i-convert natin to. Okay, so for every 1 meter, meron tayo 100 centimeter. Makakancel ang meter, matitira ang centimeter. For every 1 minute, meron tayong 60 seconds. So, makakancel yung minute, matitira yung second. So, yung lalabas dito, class, ay 1.018 times 10 raised to negative 3 centimeter per second. So, yan na yung hinahanap, class, for letter A. Right, now for letter B, pinapahanap sa atin class yung transmissivity in centimeter squared per second. Eh di ba class, ang formula natin per transmissivity ay K times H. So nakuha na natin yung K tapos yung H given naman 20 meters. Okay, so yung H dyan is yung ano ha, yung thickness ng aquifer which is ito 20 meters. Okay, so class, direct substitution lang to. Yung K natin na nakuha ay 1.018 times 10 raised to negative 3 centimeter per second. Tapos, yung H natin ay 20 meters. So, class, ito ay in meters. So, convert natin into centimeter. Alright, so, ang mangyayari dito, class, for every 1 meter, meron tayo 100 centimeters. So, makakancel itong meter. Ang matitira centimeter. So, centimeter times centimeter, magiging centimeter squared over seconds, no? So, yung kakalabasan nito, class, ay 2.036 centimeter squared per second. Alright. So, yan yung para sa letter B. Ngayon, for letter C, class, pinapadetermine sa atin dito yung drawdown in the test well. Okay, so class, di ba itong dalawa na to, observation well yan. Yung drawdown natin ito, tapos ito, respectively, for these two observation wells. Ngayon, class, dito sa test well, ito yon yung tinutukoy na test well. Tinatanong dito, class, yung drawdown. So, class, yung magiging drawdown dito, di ba originally, yung piezometric level natin nandito, tapos bumaba siya sa test well dito, sa level na to. Tama? So, class, dito sa pagbaba niya, itong level na to na binabaan niya, okay, yung drawdown na hinahanap natin ay ito. Okay, so let's say itong drawdown na ito, class, ay S. Okay, so class, para makuha natin yung drawdown na yan, okay, so actually, pwede rin natin gamitin, class, itong formula na ito. Okay, but in this case, class, let's say ang gamitin natin is yung R sub 1 natin is itong 100 meters. Tapos, class, yung magiging R sub 2 natin is ito. Ito. Which is ito, class, ay radius nung ano natin, nung test well natin. Tama?
0.5. 1 meter kasi yung ano nakalagay dito, tama. Nasaan ba yun? Ayan o, 1 meter daw yung diameter ng test well. So, yung radius niya, 0.5 meter. So, yung distance niya mula dito sa center ng test well hanggang dito, kung saan yan yung kinukuhanan natin ng drawdown na S. Tama? So, yan class ay 0.5 meter. So, yan yung magiging R sub 2 natin dito. Tapos, yung H sub 1, yan yung drawdown no, or yung height ng nung or nitong observation well na to na ginamit natin for R sub 1. Ito yon yung tinutukoy na H sub 1. Ngayon, yung H sub 2 class is ito. Okay, ito ngayon yung H sub 2. No? Okay. So, in this case, class, yung H sub 1 natin ay Y minus 8. Tama? Tapos yung H sub 2 natin, ito yung H sub 2, yan ay Y minus S. Okay, so yung H sub 1 minus H sub 2 natin, gawin natin. So, it will become Y minus 8 minus quantity Y minus S. So, yung Y ay makakancel. So, it will become negative times negative positive S minus 8. So, yung H sub 1 minus H sub 2 pala natin ay S minus 8. So, from here, pwede na natin to i-substitute dito. So, yung K, meron naman na tayong value ng K. So, substitute natin dito. Yan ay 6.108 times 10 raised to negative 4. So, yung ginamit dito is yung in minute per, or in meter per minute para hindi na tayo mag-convert. Kasi, yung mga gagamitin natin dito, puro meter No, so, ito class, yung Q ay 0.2 meter cube per minute. Tapos, ln nung 100, ano yung 100? Ito, meters. Tapos, yung R sub 2 ay 0.5 meters. Over 2 pi times H, which is 20 meters, times S minus 8. So, in this case, class, ang unknown lang ay S, which is yan yung hinahanap natin. Yan yung drawdown in the test well. So, solving S, ang lalabas dito, class, ay 21.806 meters. So, class, ito na yung hinahanap dito sa letter C na drawdown in the test well. Alright. So, that ends our discussion for this topic. I hope that you learned, class. So, see you again, class, sa next meeting natin. So, God bless, class. Aral tayo mabuti. Bye-bye. Keep safe.